সো আপনার প্রবলেমটা কি ছিল যার জন্য আপনি আমার ডাক্তার প্রবলেম ছিল অ্যাট এজ অফ 21। আমি ফিল করি যে আমার নেক আর লো ব্যাকে প্রচন্ড স্টিফনেস। ওকে অ্যান্ড সেখান থেকে আমি অনেক মেডিসিনের ডাক্তার দেখিয়েছি, অনেক অর্থোপেডিশিয়ান দেখিয়েছি, বাট আমার তেমন কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি। প্রত্যেকে আমাকে পেন কিলার সাজেস্ট করেছিলেন, অ্যান্ড সেটাতে কিছুদিন হয়তো সাময়িক আরাম পেলেও সেটার রেঞ্জ অফ মোশনটা আমার আগের মতো আসেনি। স্টিফনেস আগের মতনই থেকে থেকে যায়, এবং এক্সারসাইজ খুব আমাকে খুব কমই ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছিল। বাট শেষে আমি অনেক ইন্টারনেট থেকে আলাদা আদার সোর্স থেকে বুঝতে পারলাম এটা রিমাটোলজিস্ট ছাড়া আর কারোর পক্ষে সম্ভব নয় জিনিসটাকে ডিটেক্ট করা যে কি হয়েছে। আপনি যে অর্থোপেডিশিয়ানস বা যাদের দেখিয়েছিলেন ডিড দে এনিবডি অফ দেম প্রোভাইড ইউ আ ডায়াগনোসিস? কেউ কি কোনো ডায়াগনোসিস করেছিল, নাম বলেছিল কোনো রোগের? Now, at first moment, they suggested that it is nothing but a stiffness due to immobility. Since I'm working in a software company, the most of the time I used to sit on the chair and work ওকে in front of the computer. So most of the ওকে times I don't mobilize my body, or I'm not being used to stretch my body in a manner that the other people used to do in other kind of job. So কিন্তু সেটাতেও কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি যেহেতু, তো আমি পরে আবার অন্য একটা অর্থোপেডিক্সকে দেখিয়েছিলাম। তিনি সাজেস্ট করেছিলেন যে একটা HLA-B27 টেস্ট ভেরি গুড। করার জন্য, এবং সেই HLA-B27 করার পর এটা ধরা পড়ে যে আমার অ্যাঙ্কিলোজিং স্পন্ডিলাইসিস আছে। ফ্যান্টাস্টিক। সো অ্যাঙ্কালোজিং স্পন্ডিলোসিস আপনি পড়াশোনা করেছেন, গুগল করেছিলেন? হ্যাঁ, আমি অ্যাঙ্কিলোজিং স্পন্ডিলাইসিস যখন ডায়াগনোসিস হয়েছিল তারপরে আমি পড়েছিলাম ইন্টারনেটেতে যে কি ভেরি রোগ গুড কেন হয়, কত পার্সেন্ট মানুষের এটা থাকে। ভেরি গুড ভেরি গুড তো তারপরই আমি জানতে পারি যে এটা রোগ ভেরি থেকে গুড সাফার ভেরি করছি। গুড। সো আপনি রিমাটোলজিস্ট দেখার পর এখন কি ওষুধ খাচ্ছেন? আর রিমোটোলজিস্ট দেখানোর পর আমি ওই রিমোটোলজিস্টের কাছে 6 মান্থস এর মতো আমি ট্রিটমেন্টে আছি। তো অ্যাট ফার্স্ট উনি আমাকে একটা NSAIDs দিয়েছিলেন, সেটা ছিল ইটোসাইন। সেটা ফার্স্ট 1 মান্থ উনি আমাকে কন্টিনিউ করতে বলেছিলেন। তারপর আমাকে কিছু বেসিক টেস্ট যেমন ESR, CRP অ্যান্ড আদার হিমোগ্রাম টেস্ট করতে বলেছিলেন, যাতে ধরা পড়ে যে আমার ESRটা অনেকটাই হাই, সিরিয়াক্টিভ প্রোটিনটাও যথেষ্ট হাই, এটা সাধারণ মানুষের থেকে। তো তারপর উনি আমাকে সাজেস্ট করেন যে আমাকে বায়োলজিক্স কন্টিনিউ করার জন্য, স্টার্ট করার জন্য। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম হি অ্যাডভাইসড টু গো ফর দ্য BMD টেস্ট, জাস্ট নাথিং বাট দ্য DEXA স্ক্যান। সো এইটা আপনার বিএমডি রিপোর্ট, রাইট? হ্যাঁ, এটা আমার আর্লিয়ার BMD রিপোর্ট। হ্যাঁ, এটা আপনার হয়েছিল মোস্ট প্রবাবলি ইন অক্টোবর এটা হয়েছিল আমার and 21st জুলাই। 31st July, but the report is not good. So Yeah. far as I can see, resolution is very poor. So report বলছে you had a bone mineral density of -4.9. It is a severe osteoporosis at the age of 26. এটা expected নয়। সো অ্যাঙ্কালোজিং স্পন্ডালোসিস সেরকমই একটি রোগ যেটা এই অল্প বয়সে সিভিয়ার অস্টিওপোরোসিস করতে পারে। সো আপনি এইটার ট্রিটমেন্ট কিছু নিয়েছেন? না, এর ট্রিটমেন্ট আমি প্রথমে তো কিছু স্টার্ট করিনি, বাট কারণ ইট ওয়াজ নট প্রেসক্রাইবড বাই it was এনিবডি। not prescribed by anyone. Since first it has been detected by the rheumatologist only after doing the DEXA scan, and at the same time he prescribed to go for the Terifrac injections, ভেরি গুড। which is a 40, nothing but the, and which I have started immediately after doing the test, and I am under treatment for 6 months, and this is the current BMD report Fine. that you can refer. So this is 6 months later, the BMD report came out to be something like this. So -4.9, and it has come up to -3.8. So you're improving. Anyway, এটা টেরিপ্যারাটাইড ইনজেকশন একটু সময় নেয় কাজ করতে। সো আপনি যে বায়োলজিক্সটা নিচ্ছেন ইটানারসেপ্ট 50 মিলিগ্রাম পার উইকলি, প্রথম দিকে, পরের দিকে প্রথম 8টা ইনজেকশন আমাকে। হাউ ইজ ইউর রেসপন্স টু ইটানারসেপ্ট? রিটার্নার্সের রেসপন্স খুবই ভালো। মানে আমার স্টিফনেস অ্যান্ড পেন প্রায় 80% to 85% মনে হয় আমার এখন কেটে গেছে। আমি যে কাজগুলো করতেই পারতাম না সেই কাজগুলো আমি এখন ইজিলি করতে পারি। আমার রেঞ্জ অফ মোশন অনেক আগের থেকে ফ্রি হয়ে গেছে। অ্যান্ড আমার স্টিফনেস যেটা ছিল আর্লি মর্নিং স্টিফনেস, সেই স্টিফনেসটা একদমই নেই। দো আই এম টোটালি অন দ্য এক্সারসাইজেস অ্যান্ড দ্য আদার অ্যাক্টিভিটিস লাইক সুইমিং অ্যান্ড স্পোর্টস। আপনি NSAID বা ইটোরিকক্সিডটা খাচ্ছেন? আর ইউ টেকিং ইটোরিকক্সিড? No, I have stopped already after taking medicines for 1 month. ওকে, ভেরি গুড। ইটোরিকক্সিড খাচ্ছেন না, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না? এখন অব্দি কোনো প্রবলেম হয়নি। ফ্যান্টাস্টিক। সো
এই যে অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডাইলোসিস এত ইয়াং মেলসদের ধরছে এত ফাস্ট, would you like to recommend more colleagues of you to get oriented or alert? Yeah, actually, I have seen most of the people, even in my offices also, and even while I am searching in the Google, the lots of people in India they are suffering from the ankylosing spondylitis. Which earlier days there was no provision to detect that any patient is suffering from any ankylosing spondylitis or any other symptoms like this. But since it can be detected by HLA-B27, so once they have been found and it is detected the disease, I think they should immediately go to any rheumatologist to start the treatment as soon as possible, because this is a life-threatening disease. If you ignore it and if someone neglects the disease, then it can take an acute turn to their life in a very bad Fantastic. way. Etanercept is a biologic. Etanercept যদি নেন, there are chances that you may develop some opportunistic infections like tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C, etc. So আপনি কি জানেন এগুলো, আর are you well মানে acquainted or well in the knowledge of etanercept and the biologics? Yeah, prior taking the medicine, I've already done Google and the other searching things, but whatever I found that the chances are very less, because if you have already started the medicine and by the time you are facing some issues in your body that you have not faced earlier, and at the very immediate time you should contact your rheumatologist, because he is the person that he can overcome those things with some other alternative medicines like that. So the chances are, I think, very less nowadays. The researches are already been in progress for the biologics. So the days will be passing on. The chances of infections and all these things will also be covered by the other substitutes.